press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Today I'm here to read a beautiful play, a folk play, Swan and the Princess. Page number 75. Let us start now. Let me tell you first what is a folk play. Folk means was Janapada. Janagalinda, Janara Bainda. It has passed from one person to another person. A play means what? Nataka. So, a play is different from that of prose. Why? Because in a prose, everything is explained in detail, whereas in play, you have to watch on stage and observe the characters, and you have to judge the role of each character who plays on the stage. Okay, prose, everything is explained. Play, you have to observe. So when you read a play, first thing is you have to imagine in your mind a stage. Just imagine that as if you are watching a play before you, and try to imagine scene, backdrop, everything on the stage. It is easy for you to understand. Now let us go back to the text. I'll read page number 75. The Swan and the Princess. Who knows who owns a bird or an animal? The one who catches it or the one who looks after it? To understand this, read the following play, which deals with an incident in the life of Siddhartha. A very small storyline. Let us see how it goes. The question posed to is, who owns a bird or animal? Andre, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಸೇರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾರೋ? Let us go back to the play. Let us see who owns a bird or an animal. So before we read the play, let us introduce ourselves to the characters in the play, which is very important. Characters ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೋಧನ ಯಾರು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ತಂದೆ ಶುದ್ಧೋಧನ, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಪಿಲವಸ್ತು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ Kapilavastu. He is one character. One more we have, it is Siddhartha. The prince. King andre Raja. Prince andre Yuvaraja. The prince of Kapilavastu. Okay. We have one more character. Devadatta. That is Siddhartha's apostrophe is Siddhartha's cousin. And we have two more characters, the chief minister and 4 other ministers of the king. The last one is the guard. So these are the main characters who are in the play. First is Shuddhodana, the father of Siddhartha, who is the king of Kapilavastu. Siddhartha, the prince, Yuvaraja, the prince of Kapilavastu. Devadatta, Siddhartha's cousin. And other characters, chief minister, Arajada Mantri, Mukhya Mantri. But the 4 other ministers of the king. ರಾಜನಿಗೆ ಮಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಈ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಕಿಂಗ್ ಶುದ್ಧೋಧನ is sitting on his throne. How we have to imagine? You have to imagine a king's palace. ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧೋಧನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು
ಸೀನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಭೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಕ್ಡ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಟೈರ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. His ministers are sitting around him. So on ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಅವನ ministers. The chief minister is saying something to him. So the chief minister, who is in charge of the entire the process, he is standing and saying something to the king. Just then, ಅಂದರೆ about ಅವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ, then the guard enters. guard ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪರ್, ಕೀಪರ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಸ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಬೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬಂದವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ರಾಜನಿಗೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ? ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಂದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ರಾಜನ ಸಭೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಜನಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗಾರ್ಡ್. ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ದ ಕಿಂಗ್! ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, 1000 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮರ್ಯಾದೆ, ಗೌರವ. Sir, Prince Devadatta wants to come in. So it's a protocol. Not that easily any person cannot meet the king. They must take prior permission. If they want to meet without permission, at least they must give a message to the guard. So guard enters into the hall and says, Prince Devadatta wants to come in. Devadatta, who is Devadatta? He is Siddhartha's cousin. ಅವರ ಕಸಿನ್ ಅವನು. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್. ಅವನು ಕೂಡ ಯುವರಾಜ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಕಿಂಗ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಆಯಿತು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವನು, ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಬೋಸ್. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೀವ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. I wonder. What's the meaning of wonder? I surprise. ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. Why Prince Devadatta wants to see the king at this time? Time is not given mentioned here. Maybe it's a very crucial time. They're discussing something about the kingdom at that. Maybe that time. I wonder why Prince Devadatta wants to see the king at this time. This is not the right time to meet the king. Moreover, he is a relative. And it is not that feasible to meet him. Second minister, one more minister. Perhaps he wants to complain against someone. If we understand the situation, maybe he is going to come complain about someone. Complaint, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೂರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. The guard enters with Devadatta. So the guard accompanies with Devadatta. Both of them both the king. Again, they give respect to the king. King. What is it, Devadatta? Why you have come to me at this time? What is the reason of this visit? Directly ask the question. Devadatta. Sir, though he is a relative, but he has to give due respect to the king. Sir, the prince will not give me my swan. I want justice from you. Definitely, Devadatta has come to meet the king, complaining against Siddhartha. The prince, who prince? Prince refers to whom here? Siddhartha will not give me my swan. I think already they got some fight before coming to the palace. I want justice from you. So, I want justice. What's the meaning of justice here? Nyaya. Nange nyaya beku. King, smiling. Be calm, Devadatta, be calm. He smiled and said, calm down. Samadhana madku. Has Siddhartha taken his swan from you? He is questioning. So, all of a sudden, he cannot give justice, or he cannot, announce the verdict without taking the information.
he asked a question to Devadatta. Has Siddhartha taken your swan from you? ನಿನ್ನಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಾ? Devadatta, yes sir. ಹೌದು. He said, he agreed, yes, ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. I shot it. It fell on the ground near the prince. ಅದು ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್ ಹಾಬಿ. ಅವ್ರು ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಬಿ. ಮೇ ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಶಾಟ್ ಇಟ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಶೂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಶಾಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವ್ಯಾನಿಗೆ. ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಬಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ನಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಿತ್ತು? ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಹೀ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಹೀ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೂಮ್? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಿ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಟ್? ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು, king. That's very naughty of Siddhartha. Now the king conceived everything in a minute. Oh, and he says in a very smiling way, oh, that's very naughty of Siddhartha. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ತುಂಟಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ. ಟು ದ ಗಾರ್ಡ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಗಾರ್ಡಿಗೆ. The guard bows. Again he gives respect. He bends his head and goes out. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರು. ಆ ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಫೋರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಡ್. ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್. ಅಬ್ಬಾ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು. he can't do a thing that is wrong. he can't do a thing that is wrong. ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ಅವನು. ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು. he can't do a thing that is wrong. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ. ಅವನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಎಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಫೋರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಫೋರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, I agree with you. Same thing is said by fourth minister also. Yes, I agree with you. Definitely our prince is very good. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅವನು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. The guard enters with Prince Siddhartha. So the guard who has gone out of the hall to fetch Siddhartha enters with Siddhartha, who has a white swan in his arms. And Siddhartha comes along with the swan in his hands. ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಬಿಳಿಯ ಸ್ವಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಂಸವನ್ನು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೋಸ್ ದ ಕಿಂಗ್, ದೋ ಈಸ್ ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ಶುದ್ಧೋಧನ, ಇವನ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಆಸ್ಥಾನ ಮರ್ಯಾದೆ. ಅದು ಆಸ್ಥಾನ ಮರ್ಯಾದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. Devadatta says that you have taken his swan. So the king is very calm, very ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೇವದತ್ತ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ he is complaining. ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. he says that you have taken his swan. Is that a swan which you took from him? This is the same swan you have taken from him. ಇದೇ ಹಂಸ ತಗೊಂಡಿರೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, your highness means what? Raja, Devadatta has complained about the swan, but it is not his swan, it's mine. Prince very calmly, without becoming anxious or nervous, very clearly says that, no, your highness, it's not his. This swan is not his. ಅದು ಅವನದಲ್ಲ. His ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ his refers to whom? His refers to ದೇವದತ್ತ. ಇದು ಅವನದಲ್ಲ. It's mine. ನಂದಿದು. Mine refers to whom here? Siddhartha. I shot it with an arm. Siddhartha is telling a lie. Sorry. He complained about the swan, but it is not his swan. ಇದು ಅವನ ಹಂಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಂದು.
ದೇವದತ್ತ, ನೋ ಯೋರ್ ಹೈನೆಸ್, ಇಲ್ಲ ರಾಜರೇ, ನನ್ನ ಹಂಸ ಇದು, ನನ್ನ ಹಂಸ ಒಂದಲ್ಲ. ಐ ಶಾಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಆರೋ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಿಂದ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ಲೈ. ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ಲೈ, ಲೈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಿಯಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರುತ್. ಕಿಂಗ್, ಬಿ ಕಾಮ್, ಸಮಾಧಾನ, ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. You say that the swan is yours because you shot it. Is that right? According to your complaint, what you're saying that you shot the bird, so it belongs to you. That is what you're claiming, no? Is that right? Is it correct, alva? Devadatta, yes sir. That's quite right. How correct? King, what do you say, Siddhartha? Okay, this is your standing. Nee ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನಾನು ಅದು ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ನೀನೇನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? Then King, what do you say, Siddhartha? Why do you say that the swan is yours? ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸ್ವಾನ್ ನಿಂದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಅಗೇನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಹೈನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಕರೆಯುವಂಥ ಗೌರವಾರ್ಥ ಪದಗಳು. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ದೇವದತ್ತ ಶಾಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್. ಹೌ ಹಿ ಅಗ್ರೀಡ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಗ್ರೀಡ್. ಶಾಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್, ಅವನೇ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಐ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್, ನಾನು ಅದರ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now the real story comes out. Devadatta shot the swan, but I saved its life. It's refer to whom? It refers to whom? Swans. Agree that Devadatta shot the bird, but I saved its life. That's why it's mine. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಬರ್ಡು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ, ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ನೋಡು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ನೋಡು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಕಿಂಗ್, ಲಿಸನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್, 2 words ಆರ್ ದೇರ್. ಹಿಯರ್, ಲಿಸನ್. ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಲಿಸನ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್. ಲಿಸನ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. A Kshatriya can't give up what he has shot. Do you agree with me? So King now is explaining or is on justification ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. A Kshatriya, who is Kshatriya? ಯಾರು? We have 4 varna. We have varna system. ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಮರಿತ್ತು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು 4 ವರ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀವ್, ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾಟ್. ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಇದು ಒಪ್ಕೋತೀಯಾ? ಅಂದರೆ ಕಲಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಏನನ್ನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಪ್ಕೋತೀಯಾ? Agree with me? Siddhartha, yes I do sir. Yes I agree with that. But a Kshatriya can't give up a suppliant either. The swan came to me for protection. I can't give it up. ನೋಡಿ, so beautifully ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್ ಐ ಡೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಡೂ? ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಕಿಂಗ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಅ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅ ಸಪ್ಲಾಯಿಂಟ್ ಐದರ್. ಸಪ್ಲಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸಪ್ಲಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ
ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಗುಣ ಅದು. Yes, I do, sir, but a kshatriya can't give up a suppliant either. ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. The swan came to me for protection. ಆ ಸ್ವಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? For the sake of protection. ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂತು. And I can't give up it. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Because I saved the life of that swan. ದೇವದತ್ತ, Your Highness, this is injustice. ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಜ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಐ ಶಾಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನ್, ನಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಕಿಂಗ್, ವೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಪಝಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರದು, ದೇವದತ್ತ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಪಝಲ್ಡ್. ಪಝಲ್ಡ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟು. ಯು ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೇಸ್. ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕೇಸ್. ನನಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಮಾನ. ನಂಗೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. I don't know how to decide it. Really, I'm puzzled. I'm totally confused to give the proper verdict. The Chief Minister, can you help me? So he is addressing other ministers. Can you help me to solve the case? ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Chief Minister, I will try, Your Highness. ನಾನು look at the word try. ಅವನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಹೈನೆಸ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ದೆನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಆಯಿತು, ನೌ ದ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ದೆನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ, ಬೋತ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಇಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ he had shot it. According to Prince Devadatta, it is shot by him, so the bird belongs to him, owns him. The Prince Siddhartha says that it is his because he saved his life. Okay, am I right? ಇಬ್ಬರದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂಡ್ ದೇವದತ್ತ, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹೌದು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ತೊಗೊಬಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪುಟ್ಸ್ ಸ್ವಾನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್. ಆ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. Goes back to his place where he was standing. He goes back to there and stood there. The swan is frightened. ಸ್ವಾನ್ ಹಂಸ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಭಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಯಾರ ಕೈಲಿತ್ತು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೈಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೀಪ್ಸ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮುಂದೆ ಬಾ. And ask the swan to come to you. Ask the swan to come to you. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ಪಕ್ಷಿನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ವಾನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯು. ಆ ಪಕ್ಷಿನ ನೀನು ತಗೋ ಅಂತ. ದೇವದತ್ತ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಕಮ್ ಟು ಮೀ, ತಗೋ ಆ ಪಕ್ಷಿನ ತಗೋ ಅಂತ. ಕಮ್ ಟು ಮೀ, ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿನ ಕರೀತಾನೆ. ಓ ಸ್ವಾನ್, ಕಮ್ ಕಮ್ ಕಮ್. The swan trembles and cries with fear. When he calls in an authoritative voice, ತುಂಬ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿನ ಕರೆದಾಗ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಟ್ರೆಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಡ್ಗೋದು. ಕ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, that will do, Prince Devadatta. This is what going to happen. Now it's your turn to call the swan, Prince Siddhartha.
ಫಸ್ಟು ದೇವದತ್ತ ಬರೆದು ಕರಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕರಿ ದೇವದತ್ತ ಕರಿತಾನೆ, ಪಕ್ಷಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬರ್ತಾನೆ. ದೇವದತ್ತ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದೇವದತ್ತ ವಾಪಸ್ ಸಂಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ರ. ಡಿಯರ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಕಮ್, ನನ್ನ ಆರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಕರಿತಾನೆ. ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಆನ್ ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಸ್ ಆರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್, ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದ ಕೇಸ್. ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟಾಗಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದ ಕೇಸ್. ನಾವು ಯಾರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ವ್ಯಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡೀಡ್, ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆ ಪಕ್ಷಿನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ವಿ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ. ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಸೊ ಆಲ್ ಪ್ರೇಸ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹಂಬಲ್ ನೇಚರ್. It shows in entire play, very small play, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಹಂಬಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿನ ಕೂಡ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. And in page number 79, they're given one table. They're given question answers, very easy question answers. You can write answers in your notebook. So this is all for today. In next class, I'll come up with a new topic. Read the play. Then you can write the answers. Thank you all.